యుగంధరు ఒకసారి అటు పెట్టి వెళ్ళిపోదు కానీ అటుపై కన్నా లైట్లు ఉన్నాయి కదా అక్కడ ఉంటాయి స్విచ్చెస్ ఒకసారి ఆఫ్ చేసి చేసినట్టేనా లైవ్ ఇంకా అవ్వలేదు కదా స్టార్ట్ అయిపోయిందా ఇంకా ఆన్ చేసింది కదా నువ్వు మ్యూట్ చేసి చూడండి ఏంటి ఇక్కడ మార్చిన వెంటనే మారట్లేదా టైం పడుతుందా ఇప్పుడు ఇటు రాలేదు ఫైవ్ డేస్ ఉంది ఇది 5 days కూడా ఏ బ్రాంచ్ మీ సార్కి చెప్పావా రఘు సార్ చెప్పారా మీది అటెండెన్స్ ఇది మీరు ఎదరికి వచ్చారా అంటే ఏం లేదు అది లైవ్ వెళ్తుంది మళ్ళీ మీ ఎదరు ఖాళీ ఉంచితే లేరు అనుకుంటారు రండి అమ్మ ఎదరికి వచ్చి రే దారా మీరు ముగ్గురు రండి రబానిదా సైడ్ కూర్చుని వెళ్ళిపోయినట్టేనా వద్దు 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 రే మరి ఈ కూడా ఆక్యుపై చేసా వీళ్ళెవర్రా ఈ జాతకు ఉంచరా నీ దగ్గర వచ్చాక ఇచ్చదు
సిఆర్ వద్దా నిన్ను చూడలేదు నేను ఇప్పటివరకు వచ్చి కనపడాలరా లైవ్లో మీరు అక్కడ అక్కడ ఉంటే కనపడరు కదా అద్దా ఇక్కడ కూర్చో పొద్దున ఇక్కడే కదా కూర్చున్నావు వద్దా ఎదురు కూర్చో ఇలా కాదు అక్కడ కనపడాలరా ఇదంతా మళ్ళీ హైదరాబాద్కి లైవ్ అంతకు వచ్చినాయి కదా ఇవన్నీ కూర్చోవడం వరకు రిలాక్స్ వినరు అలా కలిసి కదా 3 డేస్ ఏదో అసలు కదలరు ఎక్కడి నుంచి రండి ఫాస్ట్గా రండి మీరే డిపార్ట్మెంటు ఐటీయా ముగ్గురు ఐటీయేనా ఇక్కడ కూర్చోండి జీవనం కాసేపు ఇక్కడ కూర్చోరు మళ్ళీ తర్వాత వచ్చేద్దు కానీ ఎవరినో అరే దా ఇక్కడ కూర్చో మనోడు ఏడు దా ఓకేనా స్టార్ట్ చేసేసి ఒకసారి సో మార్నింగ్ ఆల్రెడీ మీన్ అంటే ఏంటి మీడియన్ అంటే ఏంటి ఓకే సో ఇన్ కేస్ యావరేజ్ వాల్యూ తీసుకుంటే మీన్ అలా కాకుండా ఓవరాల్ డేటాలో సెంటర్ వాల్యూ ఓకేనా సో మీరు ఏదైతే డేటాతో వర్కౌట్ చేశారో అప్పుడు ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెంపరేచర్ సో యూజువల్లీ వాటర్లో టెంపరేచర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు వేరీ అవ్వచ్చు ఈవెన్ సమ్మరా వింటరా లేకపోతే ఏ సీజనల్ వేరియేషన్స్ అప్పుడైనా ఇన్ కేస్ మనం ఏదన్నా వాటర్ బాడీ ఇన్ కేస్ లేదు యాక్వేరియంస్లో వాటర్ అయినా సరే ఇన్ కేస్ మీరు మెజర్ చేస్తే టెంపరేచర్ ఎంత ఉండొచ్చు 0 degrees ఉంటుందా మన యాక్వేరియంలోని లేక్స్లోని కెనాల్లో పాండ్లో 20 ఓకే నెక్స్ట్ సో ఈరోజు మార్నింగ్ టెంపరేచర్ ఎంత సో లాస్ట్ 10-20 డేస్ నుంచి 19 degrees 20 degrees అలా ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు వాటర్లో ఎంత ఉండొచ్చు సో ఇట్ మే వేరీ ఫ్రమ్ 16 to 26 హాట్ సమ్మర్లో అనుకోండి మేబీ అప్ టు 30 degrees అంతేకాని 100 degrees సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుందా ఉండదు సో ద రేంజ్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ ఫ్రమ్ 16 to 30 నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది pH సో pH రేంజ్ 0 to 14 సో pH వాల్యూ మ్యాక్సిమం 14 అంతేకాని మన రిజిస్టర్ నెంబర్లో 44 84 ఉండవు ఓకేనా అలాగే డిఓ అంటే డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఓకే సో ఏదైనా ఆక్వాటిక్ లైఫ్ సర్వైవల్ అవ్వాలి అంటే సో మినిమం 3.5 mm అబోవ్ ఉండాలి అది ఎంఎం కాదు పీపీఎం ఓకేనా మా సివిల్ అలవాటు అయిపోయింది సో యూజువల్లీ మళ్ళీ వాటర్ బాడీస్లో తీసుకున్న 3.5 నుంచి అప్ టు 15 మ్యాక్సిమం అంతకన్నా ఉండవు ఓకేనా అలా కాకుండా ఏదైనా మీరు ఇన్ కేస్ నానో బబుల్స్ ఇలాంటివి జనరేట్ చేశారనుకో ఇట్ క్యాన్ బి వేరీడ్ అప్ టు 45 50 100 కూడా ఉంటుంది డిఓ లెవెల్స్ పీపీఎం ఓకే సో యూజువల్లీ న్యాచురల్ లేక్స్ న్యాచురల్ బాడీస్ అన్నిటిలో కూడా అప్ టు 15 సో ఇప్పుడు దాని రేంజ్ ఎంత 3.5 to 15 సో అవన్నీ కూడా నోన్ వాల్యూస్ దట్ ద రేంజ్ ఇస్ వెరీ స్మాల్ అంటే డీవియేషన్ అనేది పెద్ద ఎక్కువ ఉండదు ఓకే ఇన్ కేస్ టర్బిడిటీ న్యూట్రియంట్స్ బిఓడి సిఓడి వాల్యూస్ ఆల్ దీస్ ఎడిషనల్ పారామీటర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్తో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి మీకు ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఆల్రెడీ డ్రైన్ కెనాల్ ఉంది ఓకేనా సో ఆ డ్రైన్ కెనాల్లో మీరు వాటర్ చూస్తే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆఫ్టర్ పోస్ట్ మాన్సూన్ తర్వాత కానీ సమ్మర్ కానీ ప్రీ సమ్మర్ కానీ ఇప్పుడు వాటర్ చూసారనుకోండి సో డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ వల్ల దాంట్లోకి వచ్చిన వేస్ట్ వాటర్ వల్ల జనరల్గా బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది మనకి ఏదైతే డ్రైన్ కెనాల్ అదే ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఫ్లడ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు అప్లాంట్స్ తాడేపల్లిగూడెం జంగారెడ్డిగూడెం ఎందుకంటే ఈ కెనాల్ ఆ పైనుంచి వస్తుంది ఏదైతే డ్రైన్ కెనాల్ అదే ఫ్లడ్స్ వచ్చిన ఎర్రకాలం అంటారు
ఇప్పుడు మన భీమవరంలో Floods ఏదైతే అంటే nothing మెయిన్ but డ్రైన్ ఇప్పుడు ఉందో uplands, ఆ వంతెన ఉంది తాడేపల్లిగూడెం, కదా, బ్రిడ్జ్ ఉంది కదా, జంగారెడ్డిగూడెం, దానికి ఈ ఓల్డ్ కెనాల్ ఏరియా పైన పైన దొరకాలి. ఏదైతే ఓకే, డ్రైన్ ఎందుకంటే కెనాల్ ఆ అదే upside floods ridges, వచ్చిన వెనకాల తాడేపల్లిగూడెం, జంగారెడ్డిగూడెం ఇదంతా కూడా లాటరైటిక్ డిపాజిట్స్. ఓకే, సో ఆ సెడిమెంట్స్, ఆ సాయిల్స్ రావటం, ఇందులో సస్పెండెడ్ సాలిడ్స్ కింద ఫ్లోట్ అయి రావటం వల్ల రెడ్ కలర్ నేచర్లో ఉండటం వల్ల దాన్ని రెడ్ కెనాల్ అని. ఓకే, సో ఆ కలర్ ఎలా మారుతుంది? ఫ్లడ్స్ వస్తే కలర్ మారుతుంది, వాటర్ కలర్? నో. సో వాటర్లో ఉన్న పార్టికల్స్, ఎక్స్ట్రా పార్టికల్స్ వస్తున్నాయి. ఆ వచ్చిన పార్టికల్స్ వల్ల టర్బిడిటీ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయి. జనరల్గా ఒకవేళ 50 ఉందనుకోండి, డ్యూరింగ్ ద ఫ్లడ్స్ టైం ఇట్ క్యాన్ రైజ్ అప్ టు 1500 కూడా అవ్వచ్చు. సో రేంజ్ ఇస్ హై. ఓకే, సేమ్ ది టైం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా మారుతూ ఉంటాయి. సమ్మర్లో ఒకలా ఉంటాయి, మాన్సూన్స్లో ఒకలా ఉంటాయి. అలాగే న్యూట్రియంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ష్రింప్ పాండ్ ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ష్రింప్ కల్చర్ ఉంది కదా, ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ ఇక్కడ ఎక్కువ చేస్తున్నారు. ఆ ఆక్వాకల్చర్ పాండ్లో ఏం చేస్తారు జనరల్గా? స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ ష్రింప్ వేయాలి ఇనిషియల్ డేస్. ఓకే, దాన్ని సీడ్ అంటాం. ఓకే, సో ఓవర్ ది టైం అది రెగ్యులర్ గా ఈల్డ్ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ షింప్ ష్రింప్ వేయాలి ఇనిషియల్ డేస్, ఫుడ్ దాన్ని సీడ్ అంటాం. ఫుడ్ ఎలా మెజర్ చేసి ఇస్తారు? సో ఓవర్ ది టైం మెజర్ చేసుకుని మీకు ఎంత అది రెగ్యులర్ గా ఈల్డ్ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ ష్రింప్ వేయాలి ఇనిషియల్ డేస్, ఫుడ్ దాన్ని సీడ్ అంటాం. ఫుడ్ ఎలా మెజర్ చేసి ఇస్తారు? సో ఓవర్ ది టైం ఎలా చూస్తాం? మెజర్ చేసుకుని మీకు ఎంత అది రెగ్యులర్ గా ఈల్డ్ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ ష్రింప్ వేయాలి ఇనిషియల్ డేస్, ఫుడ్ దాన్ని సీడ్ అంటాం. ఫుడ్ ఎలా మెజర్ చేసి ఇస్తారు? సో ఓవర్ ది టైం ఎలా చూస్తాం? మెజర్ కూడా అది రెగ్యులర్ గా ఈల్డ్ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ ష్రింప్ వేయాలి ఇనిషియల్ డేస్, ఫుడ్ దాన్ని సీడ్ అంటాం. ఫుడ్ ఎలా మెజర్ చేసి ఇస్తారు? సో ఓవర్ ది టైం ఎలా చూస్తాం? మెజర్ కూడా అది రెగ్యులర్ గా ఈల్డ్ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ ష్రింప్ వేయాలి ఇనిషియల్ డేస్, ఫుడ్ దాన్ని సీడ్ అంటాం. ఫుడ్ ఎలా మెజర్ చేసి ఇస్తారు? సో ఓవర్ ది టైం ఎలా చూస్తాం? మెజర్ కూడా అది రెగ్యులర్ గా ఈల్డ్ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ ష్రింప్ వేయాలి ఇనిషియల్ డేస్, ఫుడ్ దాన్ని సీడ్ అంటాం. ఫుడ్ ఎలా మెజర్ చేసి ఇస్తారు? సో ఓవర్ ది టైం ఎలా చూస్తాం? మెజర్ కూడా అది రెగ్యులర్ గా These type of data, when you are going to predict turbidity, nutrients or BOD, COD values, you have to consider their median values. సో మీరు డేటాస్ అగ్రిగేట్ చేసినప్పుడు, డేటా సెట్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ డేటా సెట్లో మీడియన్ మీద టార్గెట్ చేయాలి. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ మేబీ సిఎస్సి అలైడ్ డిపార్ట్మెంట్స్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇమేజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ టొమాటో క్రాప్ ఉందనుకోండి. ఓకే, సో టొమాటో క్రాప్లో ఎక్కడ డిసీజెస్ వస్తున్నాయి ఏంటనేది ఎలా తెలుస్తుంది? వాటి యొక్క లీవ్స్ బట్టి తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే దాని మీద ఏమైనా ఇన్సెక్ట్స్ ఉన్నాయా, లేకపోతే ఏదైనా వేరే కైండ్ ఆఫ్ ఫంగస్ అటాక్ చేస్తుందా ఏంటనేది తెలుసుకోవడానికి నెంబర్ ఆఫ్ లీవ్స్ అన్నిటిని మనం స్కాన్ చేయాలి. సో యూ విల్ గెట్ ఏ డేటా ఆఫ్ ఇమేజెస్. ఓకే, సో ఆ ఇమేజెస్ తీసుకున్నాక యూజువల్లీ ఏంటంటే ఇమేజెస్ని ఏం చేయొచ్చు మనం? ఆల్రెడీ యాప్స్ ఉన్నాయి ఫోన్లో. ఓకే, జస్ట్ స్కాన్ ది ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాంట్. ఆ ప్లాంట్లో న్యూట్రియం డెఫిషియన్సీయా, లేకపోతే ఏమన్నా మినరల్స్ కావాలా, ఆర్ ఎల్స్ ఎక్సెస్ వాటరా, ఓకే వాటర్ తక్కువైందా, అవన్నీ ఎలా అసెస్ చేస్తాం? ఇనీషియల్లీ దే విల్ కలెక్ట్ అరౌండ్ 1 lakh 2 lakhs డేటా సెట్. సో డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ యొక్క డేటా సెట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ తీసుకుని నెక్స్ట్ ఇమేజెస్ని దే హ్యావ్ టు ఎనోటేషన్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ పర్టిక్యులర్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ డ్యూ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డిసీజ్. ఓకే, సిమిలర్గా ఈవెన్ మన స్కిన్ డిసీజెస్ అయినా వాట్ ఎవర్ ఏదైనా. ఓకేనా? సో అది ఏ ఫీల్డ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. నాట్ ఓన్లీ లీవ్స్ కానీ, లేకపోతే డిసీజెస్, స్కిన్ డిసీజెస్ ఇలా అని కాదు. ఈవెన్ ఆక్వాకల్చర్లో కూడా ఇప్పుడు స్మాల్ సైజ్ ఇంతే ష్రింప్ ఉంటుంది. ఇనిషియల్లీ పాండ్లో వేసినప్పుడు ష్రింప్ సైజ్ ఇస్ వెరీ లెస్, 1/2 centimeter ఉంటుంది. ఓకే, మీరు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? పర్చేస్ చేయాలి, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి కొనుక్కోవాలి ఆ హ్యాచరీస్ దగ్గర. మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh సీడ్ కావాలి అంటే స్మాల్ బేబీ ష్రింప్స్ 1 lakh కావాలి. ఎలా కౌంట్ చేస్తారు? నాకు మిమ్మల్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఇలా అన్నీ లెక్కెడటానికి నాకు ఇట్ టేక్స్ అరౌండ్ 10 minutes 5 minutes. ఓకే, 1/2 centimeter ఉన్న ష్రింప్ని, ఓకే 1 lakh ష్రింప్ నాకు కావాలి. అలాగా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక టీ స్పూన్ తీసుకుంటారు. ఒక టీ స్పూన్ని ఒక కవర్లో వేస్తారు. ఆ టీ స్పూన్లో ఎంత నెంబర్ ఆఫ్ ష్రింప్ వచ్చింది.
సో ఈచ్ స్పూన్ కౌంట్స్ అరౌండ్ ఒక 500 600 అనుకోండి. సో అప్పుడు ఈచ్ స్పూన్ ఎంత డెన్సిటీ 500 ష్రింప్ అన్నట్టు అలా కౌంట్ చేస్తున్నారు. కానీ ఇన్ రియాలిటీ వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు తెలుసా? ఫస్ట్ నెట్‌తో వారకు లాగి తీసుకోవాలి కదా! సో ఫస్ట్ శాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ లార్జ్ సైజ్ తీసుకున్నారనుకోండి, వెరీ స్మాల్ సైజ్ తీసుకున్నారనుకోండి, నంబర్ ఆఫ్ పీసెస్ ఎక్కువొస్తాయి. బట్ లేటర్ ఆన్ కౌంట్ చేసేవి అదే టీ స్పూన్‌లో 200 ఉండొచ్చు. సో దేర్ విల్ బి కౌంట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద రియాలిటీ. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సైంటిఫిక్ అప్రోచ్. ఓకేనా? జస్ట్ ఊరికే అదో ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ అంతే. సో లాంగ్ బ్యాక్ నుంచి ఇప్పటికి స్టిల్ వి ఆర్ యూజింగ్ ఆ టెక్నిక్. ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ దట్, ఈవెన్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ కెమెరాస్ యూ క్యాన్ క్యాప్చర్ ద డెన్సిటీ. ఓకే. సో ఆ ఇమేజెస్ బేస్ చేసుకొని ఈవెన్ అట్లా హెల్త్ కూడా చెప్పొచ్చు. బికాజ్ ఏదైనా ష్రింప్ తీసుకుంటే దట్ గట్ అనేది టాప్ సర్ఫేస్ మీదే కనపడుతూ ఉంటుంది ఒక లేయర్ లాగా. అది ఫుడ్ తీసుకున్నా ఆ లేయర్‌లోనే ఉంటుంది. అది ఇన్ కేస్ సాయిల్ తింటున్నా సాయిల్ కూడా దాంట్లోనే ఉంటుంది. ఓకే. సో దాని యొక్క హెల్త్, దాని యొక్క గట్ హెల్త్ కూడా యూ కెన్ డిటెక్ట్. సో అవన్నీ కూడా సెట్ ఆఫ్ ఇమేజెస్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ఈ సీఎస్ఈ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా యూ విల్ కలెక్ట్ 500 డేటా శాంపుల్స్ ఆర్ 1000 లేకపోతే 5000 లేకపోతే 1,00,000 ఇమేజెస్ కలెక్ట్ చేసి you will make it a one file, zip file. Just you will import into the Python library. You will select one code, CNN అవ్వచ్చు లేకపోతే డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్. జస్ట్ సింప్లీ రన్. ఓకే. అలా రన్ క్లిక్ చేయగానే మేబీ ఇట్ టేక్స్ అరౌండ్ 20 మినిట్స్ ఆర్ 30 మినిట్స్ ఆర్ వన్ డే. ఓకే. డిపెండ్స్ ఆన్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది ఇమేజెస్, అలాగే క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ఇమేజ్. రిజల్ట్ ఒకటి వస్తుంది. అలా కాదు. ఓవరాల్ ఇమేజ్‌ని కూడా మనం డేటాలోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఐ మీన్ న్యూమరికల్స్. ఓకే. సో న్యూమరికల్స్‌లో కన్వర్ట్ చేస్తానంటే మేబీ నెక్స్ట్ కమింగ్ క్లాసెస్‌లో మీకు అయన్నీ క్లియర్‌గా ఉంటాయి. సో ఇన్ కేస్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ ఆ ప్రిడిక్షన్ ఏదైతే అవుట్‌పుట్ మీద ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్ చేస్తే యూ హావ్ టు కన్సిడర్ మీడియన్. ఓకే. స్మాల్ రేంజ్ వాల్యూస్ ఉంటే యూ కెన్ కన్సిడర్ మీన్. ఎందుకంటే డేటా సెట్స్ మాత్రం క్లియర్‌గా ఐడియా ఉండాలి. అప్పుడే మనం ప్రిడిక్షన్స్ చేయడానికి ఈజీ. ఓకే. అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాక ప్రీవియస్ స్లైడ్‌లో ఏం చెప్పాను? న్యూట్రియంట్స్ కానీ, టర్బిడిటీ ఆర్ అమోనియా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఈ న్యూట్రియంట్స్ వల్ల యూ క్యాన్ సీ ఆల్గే బ్లూమ్స్. ఓకే. మళ్ళీ అగైన్ ఆల్గే కూడా వాటర్‌లో ఉన్న డీఓ మీద ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే అది కూడా సర్వైవ్ అవ్వాలి. ష్రింప్, ఫిష్ ఎలా సర్వైవ్ అవ్వాలో అది కూడా. సో ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే. సో అలాంటి కేసెస్‌లో యూ హావ్ టు కన్సిడర్ మీడియన్. ఓకే. సేమ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదొక డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్లాట్ అనుకోండి. ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇలా ఈక్వల్‌గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే. ఏదో డేటా ఒక సైడ్‌కి వస్తుందనుకోండి. దెన్ ఇట్ ఈస్ అన్‌సిమెట్రిక్ లేదంటే స్క్యూనెస్ అంటాం. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫస్ట్ దానికి, సెకండ్ దానికి ఈస్ దేర్ ఎనీ డిఫరెన్స్? అంటే మీరు తీసుకున్న ఓవరాల్ డేటా సెట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది డేటా ఈస్ కాంపాక్టెడ్ హియర్. ఈ ఎండ్‌లోనే ఈ ఇనీషియల్ వాల్యూస్‌లోనే మోస్ట్ ఆఫ్ ది డేటా కాంపాక్ట్ అయిపోయింది. ఓకే. ఇటు సైడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంతా తక్కువ. సో ఇలాంటి కేసెస్‌లో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ అప్లైడ్ ఎనీ టెక్నిక్ ఇట్ ఈస్ మోర్ రిలయబుల్ ఫర్ ఇక్కడ ఏదైతే డేటా ఉందో హై కాన్సంట్రేషన్ డేటా దానికి రిలయబుల్ ఎక్కువ. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే కొన్ని కేస్ స్టడీస్ మీరు తర్వాత వర్కౌట్ చేసినప్పుడు ఐడియా వస్తుంది. ఇదేంటంటే జస్ట్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్. సేమ్ ఇవన్నీ అంతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమోనియా కాన్సంట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంది అంటే డిఓ లెవెల్స్ తక్కువ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా మనకి వాటెవర్ మీరు ఏ పారామీటర్స్ తీసుకున్న డేటాని ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిలేట్ విత్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చార్ట్స్. ఓకే. అలాగే ఇన్ కేస్ ఎక్సెల్‌లో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మ్యాప్స్. మీరు ఎప్పుడన్నా మ్యాప్స్ ఐ మీన్ ఫిగర్స్ ఏమైనా డ్రా చేశారా యూజింగ్ ఎక్సెల్?
ఎందుకంటే ఫర్ బెటర్ విజువలైజేషన్ మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ డేటాస్ కానీ లేకపోతే మోడల్స్ కానీ వీ విల్ రిప్రజెంట్ ఇన్ ఫిగర్స్. ఓకే. సో టాప్ కనపడే అన్నీ కూడా కంపారిజన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ గర్ల్ స్టూడెంట్స్ ఎంత, బాయ్స్ స్టూడెంట్స్ ఎంత, నెంబర్ చెప్తారు. నెంబర్ చెప్పగానే ఫస్ట్ ఏ చార్ట్ ఇస్తాం? కాలమ్స్ ఇస్తాం, బార్ చార్ట్స్. ఓకే. బాయ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 80 ఉన్నారనుకో, గర్ల్ స్టూడెంట్స్ 15 అనుకో, 80, 15. ఇన్ కేస్ ప్రిడిక్షన్స్కి వచ్చేటప్పుడు జనరల్గా మనకి ఏదైతే టార్గెట్ వాల్యూ ఉందో యాక్చువల్ వాల్యూ, ఆ వాల్యూకి నియర్ బై ఉన్నాయా లేదా అనేది ఆ క్లస్టర్స్లో చూపించాలి. ఓకే. సో స్కేటర్ ప్లాట్స్ కానీ ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చార్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇందులోకి వస్తాయి నెక్స్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ మిషన్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్ వీ క్యాన్ డెవలప్ సమ్ ఈక్వేషన్స్, లీనియర్ ఈక్వేషన్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమోనియా మెజర్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ సమ్ టఫ్ టాస్క్. ఓకే. ఎందుకంటే అంత ఈజీగా మనం అమోనియాని ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళి ఒక సెన్సార్ పెట్టి మనం మెజర్ చేయలేం. కానీ ఫీల్డ్లో పీహెచ్, టీడీఎస్, టర్బిడిటీ, టెంపరేచర్ ఇవి అన్నిటికీ ప్రోబ్స్ వచ్చేసినాయి. ఆ వాల్యూస్ పెట్టుకుని మనం కొత్త ఈక్వేషన్ తయారు చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో ఇది మనం డెవలప్ చేసిన ఈక్వేషన్, ఇది ఆల్రెడీ పబ్లిష్డ్ ఈక్వేషన్. ఓకే. విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ మిషన్ లెర్నింగ్. ఓకే. అంటే ఇవన్నీ జస్ట్ కేస్ స్టడీస్, ఇవన్నీ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ క్లాసెస్లో డేటాని ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి, డేటాని ఎలా యూటిలైజ్ చేసి మీరు ప్రిడిక్షన్స్ చేయొచ్చు అనేది నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో వస్తాయి. అంటే వాట్ ఈజ్ వాట్ తెలియటానికి చెప్తున్నాను. ఓకేనా. అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షిరింప్ ఉందనుకోండి, ఫీడ్ షిరింప్ తీసుకుని షిరింప్ నుంచి వేస్ట్ రావచ్చు. అది ఫీడ్ తీసుకుంటే దాని నుంచి కూడా వేస్ట్ వస్తుంది కదా, ఆ వేస్ట్ కూడా కింద సెటిల్ అవుతుంది. అండ్ సెకండ్ కేస్ ఎక్సెస్ ఫీడ్ కూడా డైరెక్ట్ కిందకు వచ్చేస్తుంది. సో వాటర్ ఈజ్ ఏదో ఒక స్టేబుల్ మీడియం కాదు. ఓకే. దేర్ ఆర్ సో మచ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ. సో డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ డిఫరెంట్గా రియాక్ట్ అవటం. ఓకేనా. మీరేముంది ఒక జస్ట్ ఒక 5 స్పూన్స్ ఆఫ్ షుగర్ యాడ్ చేశారనుకోండి, విత్ ఇన్ 1 మినిట్ షుగర్ కనబడుతుందా? కనబడదు. మళ్ళీ ఇంకొక 5 స్పూన్స్ ఆఫ్ సాల్ట్ యాడ్ చేసాం, అప్పుడు ఏ టేస్ట్ వస్తుంది? షుగర్ డామినేట్ చేస్తుందా, సాల్ట్ డామినేట్ చేస్తుందా? ఇప్పుడు కరెక్ట్గా ఈక్వల్ మీడియమ్స్ వేసి ట్రై చేశారా? సో వాటిల్లో ఉన్న క్యాటియాన్స్, డిఫరెంట్ థింగ్స్, డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ అన్నీ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. ఓకేనా. సో దేనికి డామినేట్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటే అది చేయొచ్చు. ఓకే. సో ఏమేం ఫ్యాక్టర్స్ ఆ పర్టికులర్ దాన్ని రిలేట్ చేస్తున్నాయి అనే దాన్ని మనం ఈవెన్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ హీట్ మ్యాప్స్తో కూడా చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టెక్నిక్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆరిజిన్ ప్రో అని చిన్న చిన్న సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. ఆ సాఫ్ట్వేర్లో మీరు డేటా ఇచ్చి ఈవెన్ ఆ డేటాతో కూడా ఈ హీట్ మ్యాప్స్ జనరేట్ చేయొచ్చు జస్ట్ విత్ ఇన్ 2 మినిట్స్. సో దీనివల్ల ఏంటంటే వాటర్ డేటా అనేది ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 5 వేరియబుల్స్ 10 వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఏ వేరియబుల్ ఆ వేరియబుల్ మీద ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్లో పీహెచ్, టీడీఎస్, టర్బిడిటీ, డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం ఇలా డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ చెప్తున్నాను. ఓకే. మనకు కావాల్సింది ఏది టార్గెట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమోనియా లేకపోతే బీఓడి. అమోనియా, బీఓడి ఎందుకు అంటున్నానంటే వాటి సెన్సార్స్ ఆర్ వెరీ కాస్ట్. ఓకే. అమోనియా సెన్సార్స్ అండ్ బీఓడి సెన్సార్స్ ఆర్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 2 lakhs, 3 lakhs, 4 lakhs. సో ఆ వేరియబుల్ని మనం ప్రిడిక్ట్ చేయాలి విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ మిషన్ లెర్నింగ్. ఆ వేరియబుల్ని ఈ 8-9 వేరియబుల్స్ ఎంతెంత పర్సంటేజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. ఇందాక చెప్పినట్టు షుగరు, సాల్ట్ ఒకటి కాదు కదా. సో అలాగే ఆల్ దీస్ వేరియబుల్స్ ఆర్ యూనిక్, ఆల్ దీస్ వేరియబుల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే. వాటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ మారుతుంది. ఓకే. సో ఆ హీట్ మ్యాప్స్ నుంచి మనకు ఐడియా వస్తుంది, అది మనం చేద్దాం. ఓకే. ఎండింగ్ లోపల మీరు ఏ డేటా సెట్ తీసుకున్నా వీ క్యాన్ జనరేట్ దోస్ హీట్ మ్యాప్స్. ఓకే. సో బిఫోర్ మిషన్ లెర్నింగ్ మీకు ఇలా డేటా ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి. మీరు ఒక సెట్ ఆఫ్ డేటా తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫస్ట్ది ఉంది కదా, ఈ పర్టిక్యులర్ బాక్స్ ఉంది చూడండి. బాక్స్ సైజెస్ సేమ్ సైజెస్ ఉన్నాయనుకోండి, అంటే ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఓవరాల్ బాక్స్ 2 halves చేసాం కదా. ఓకే. ఈ గ్రీన్ బాక్స్ 2 halves ఉందంటే ద డేటా ఈజ్ ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్.
అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దిస్ విస్కర్స్. మళ్ళీ ఇటు సైడ్ యారోస్లా ఉన్నాయి కదా, నెంబర్ ఆఫ్ అదే వేరియబుల్ 200 శాంపిల్స్ తీసుకున్నారు. ఆ 200 శాంపిల్స్ మధ్యన డీవియేషన్ ఇవి మెన్షన్ చేస్తాయి ఈ విస్కర్స్. ఓకే, అవి కూడా ఈక్వల్గా ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ నార్మల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డేటా. ఓకే, మీరు ఎంఎల్ యూస్ చేసినప్పుడు ఈ ఆటోమేటిక్గా ఈ ఓవరాల్ గ్రాఫ్స్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసేస్తున్నారు, కానీ ఆ గ్రాఫ్లో ఉన్న మీనింగ్ ఏంటి, దాంట్లో ఉన్న సైంటిఫిక్ సౌండ్నెస్ ఏంటని తెలియదు మీకు. ఓకే, సో డేటా అనేది కాంపాక్టెడ్గా నార్మల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది అనుకోండి, యూ క్యాన్ జనరేట్ వెరీ గుడ్ రియల్ టైమ్ మోడల్. ఓకే, మీరు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఏదైనా ప్రిడిక్షన్ మోడల్ కానీ, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్స్లో అందరూ ఇప్పుడు ఏయో రీల్స్ చూస్తున్నారు. ఓకేనా, రీల్స్ చూడటం కాకుండా పైన సెర్చ్లో కంటిన్యూస్గా ఓకే ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ అని ఈరోజు పొద్దునుంచి సాయంత్రం వరకు ఒక 6 టైమ్స్ సెర్చ్ చేశారనుకోండి, అంటే ఐసే ఎగ్జాంపుల్ ఇది, లేదు మూవీ నేమ్ ఇంకోటి కొట్టండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ 5 days ఆ మూవీ రీల్సే వస్తాయి. ఓకే, ఒక పెన్సిల్ గురించి సెర్చ్ చేశారనుకోండి బ్రౌజర్లో, నెక్స్ట్ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ అమెజాన్ కానీ ఓపెన్ చేస్తే పెన్సిల్సే వస్తాయి పైన. అర్థమైందా? అది ఎందుకు అలా వస్తుంది? యువర్ డేటా ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, అంటే నార్మల్గా, అంటే లాస్ట్ 5-6 యువర్ యాక్టివిటీ సేయింగ్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ సెర్చ్, ఒకటే సెర్చ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఒకటే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, దాన్ని నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం. ఆర్ ఎల్స్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా లాస్ట్ 5 days 3 days ఒక ఐటమ్, నెక్స్ట్ 2 days ఒక ఐటమ్ సెర్చ్ చేశారనుకోండి. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు డేటా మేనేజ్మెంట్ ఎలా జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ దే విల్ కన్సిడర్ యువర్ ఏజ్. ఓకే, 20 కన్నా తక్కువ ఉందనుకోండి, మీరు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టగలరా? ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయగలరా, చేయలేరా? బిలో 20 years నో. ఓకే, 20 to 30, మోర్ దాన్ 30 to 45, ఈవెన్ మీకు వచ్చే రికమెండేషన్ దే విల్ కన్సిడర్ యువర్ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, నెక్స్ట్ యువర్ జెండర్. ఓకే, ఉమెన్ అనుకోండి, మీకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ కావాలి, ఉమెన్ నుంచి ఏం సెర్చ్ చేస్తుంది డేటా, ఏ బ్రాండ్స్కి ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, వెదర్ దే ఆర్ కన్సిడరింగ్ రివ్యూస్ ఆర్ వెదర్ దే కన్సిడరింగ్ డిస్కౌంట్స్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఉమెన్ దే విల్ సీ డిస్కౌంట్స్ రాదర్ దాన్ రివ్యూస్. ఓకే, అదే 45 కంటే ఏజ్ ఎక్కువ అనుకోండి, దే విల్ లుక్ మోర్ ఇన్ టు ది రివ్యూస్ రాదర్ దాన్ డిస్కౌంట్. ఓకేనా, 20 to 25 years ఉంటారు, అమౌంట్ వస్తుంది, దిస్ పర్టికులర్ డీల్ ఎండ్ విత్ ఇన్ 3 hours వచ్చేసింది, కరెక్ట్గా అది లేట్ నైట్ వచ్చింది అనుకోండి, వెంటనే అయిపోయింది. అర్థమైందా? అంటే టైం ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు, ఎందుకంటే వెంటనే మీరు ఈరోజు పొద్దున్న అనుకుంది మధ్యాహ్నం అసలు చేయరు. అర్థమైందా? అంతే కదా, పొద్దున్న వరకు రేపు ఆ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్కి మిమ్మల్ని తీసుకురావడానికి నాకు 10 days పట్టింది. నేను మ్యాక్సిమం అందరికీ ఫోన్ చేశాను, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ, అంటే మా సిలోలు తప్ప. ఒకసారి కాదు, ఒకసారి ఫోన్ చేస్తే రిజిస్టర్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, 2 times ఫోన్ చేస్తే ఓకే సార్ అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే, 5 times ఫోన్ చేస్తే సర్టిఫికేట్స్ అప్లోడ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే, ఫస్ట్ 2 daysలో ఇంట్రెస్ట్ అంటారు, 5 days తర్వాత ఓకేనా. సో ఇట్ డిపెండ్స్, సో దే విల్ కన్సిడర్ మోర్ ఫ్యాక్టర్స్ వెన్ దే ఆర్ ప్రిడిక్టింగ్. ఓకేనా, సో డేటా ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ డేటా రిలైజ్ ఈక్వల్లీ అయితే దెన్ ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే, ఈ విస్కర్స్ని కూడా చూడాలి, దే విల్ టెల్ అబౌట్ డీవియేషన్. ఓకే, సో వీటిని ఇలా అవ్వటానికి ట్రీట్మెంట్ చేయాలి మనం ఫస్ట్, దాన్ని అవుట్లేయర్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం. సో ఇన్ కేస్ మీ డేటాలో కానీ అబ్నార్మల్ రిలేటెడ్ ఉన్నాయనుకోండి, అర్థమైందా? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు 26 years 27 years అనుకోండి. ఓకేనా, ఇప్పుడు అందులో చిన్న షార్ప్నర్లు, అర్థమైంది, మీకు షార్ప్నర్తో పని ఉంటుంది, కొనరు కదా ఈజీగా. సో
షార్ప్నర్స్లో మోడల్స్ కానీ ఇలాంటివి చూస్తున్నారు అనుకోండి, అంత కన్సిడర్ చేయదు. ఇది అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్. ఓకే, ఆ టైంలో ఎక్కువ ఫోన్స్ మోడల్స్ కానీ ల్యాప్టాప్ మోడల్స్ కానీ, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫెలోస్ ఎవరు ఎక్కువ మంది దేన్ని టార్గెట్ చేస్తున్నారని అలా అసెస్ చేస్తారు. సో ఇట్ ఈస్ ఏ అబ్నార్మల్ సెర్చ్. ఓకే, సో అలాంటి కేసెస్ అన్ని వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్. వాటిని ఎక్కువ వాళ్ళు ఎందుకు అలా చేస్తారని టార్గెట్ చేసాం, వర్క్ అవుట్. ఓకేనా? సో ఈవెన్ వెన్ వీఆర్ డెవలపింగ్ ఎనీ మోడల్ వీ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ అవుట్లేయర్ ట్రీట్మెంట్. ఏమైనా అబ్నార్మల్ డేటా సెట్స్ డేటా పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ క్యాలిక్యులేషన్లో కానీ లేకపోతే ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ ఈవెన్ ఆ పీహెచ్ ప్రోబ్ కూడా కరెక్ట్ వాల్యూ ఇవ్వకపోవచ్చు. పీహెచ్ వాల్యూ 18 ఇచ్చేయచ్చు, అది 0 to 14 18 వచ్చిందని యాడ్ చేసేయకూడదు. దేర్ ఆర్ సమ్ అన్సర్టనిటీస్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ఆల్ దోస్ అన్సర్టనిటీస్, అంటే ఐ మీన్ అబ్నార్మల్ వాల్యూస్. సో ఈక్వల్గా ఉంటే నార్మల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు దిస్ విస్కర్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది మిషన్ లెర్నింగ్. సో ఇప్పటివరకు డేటా ఇవన్నీ అయిపోయినాయి. సో నెక్స్ట్ మిషన్ లెర్నింగ్ టూల్స్ మీరు యూజ్ చేయాలంటే దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్: సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్, అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ డేటా, అంటే ఇప్పుడు మీరు కొల్లేరు లేక్ దగ్గరికి వెళ్ళి 100 శాంపుల్స్ తీసుకోవాలి. లేక్లో వాటర్ శాంపుల్స్ ఎక్కువ చేంజెస్ ఉంటాయా, ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ రీడింగ్స్ ఉంటాయా? సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ రీడింగ్స్ ఉంటాయి. దెన్ ఇట్ ఈస్ సూపర్వైజ్డ్. ఓకే, అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే కొల్లేరు లేక్ ఉంది. ఓకే, వన్ సైడ్ ఆఫ్ ది కొల్లేరు లేక్ దేర్ ఈస్ అన్ ఇండస్ట్రీ, కెమికల్ ఇండస్ట్రీ. ఓకే, దే ఆర్ డిశ్చార్జింగ్ సమ్ హజార్డస్ మెటీరియల్స్ ఇన్ టు దట్ లేక్. అప్పుడు ఎడ్జసెంట్ టు దట్ ఫ్యాక్టరీ అక్కడ రీడింగ్స్ ఏమవుతాయి? కొంచెం చేంజ్ అవుతాయా? దేర్ ఈస్ ఎ డ్రాస్టిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అదర్ అండ్ దిస్ ఎండ్. ఎందుకంటే కెమికల్స్ మీరు యాడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ లేక్లో టూ ఎండ్స్కి దేర్ ఈస్ ఎ డ్రాస్టిక్ డిఫరెన్స్. ఫర్ దోస్ కేసెస్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ క్లస్టరింగ్. ఓవరాల్ ఒకటే మోడల్ చేయకూడదు. ఓకే, ఫర్ దట్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ క్లస్టరింగ్. ఓకే, ఈ సైడ్ క్లస్టర్ చేసుకోవాలి, ఆ సైడ్ క్లస్టర్ చేసుకోవాలి. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ మోడల్స్. ఓకే, క్లస్టరింగ్ చేసి ప్రిడిక్షన్స్ చేస్తాం. ఏదైనా ఒక కెమికల్ వాల్యూ ఎక్కువ వచ్చిందనుకోండి, ఆ కేస్ తీసుకుని అల్గరిథము దీనికి వెయిట్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి ప్రిడిక్షన్ చేసినప్పుడు. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ అబౌట్ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్. సపోజ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ లేకపోతే సమ్ ఆటోమేషన్ వీటిల్లో ఏంటంటే యాక్టివిటీ జరిగేటప్పుడు దే విల్ లెర్న్ సంథింగ్. ఇనిషియల్గా సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ దే విల్ హ్యావ్ సమ్ హిస్టరీ, సమ్ డేటా. ఆ మోడల్ పనిచేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆ మోడల్ని యూ హ్యావ్ టు ట్రైన్ విత్ 1000 శాంపుల్స్ ఆర్ 1 lakh శాంపుల్స్ లేకపోతే 5 lakh శాంపుల్స్. 5 lakh శాంపుల్స్తో ట్రైన్ చేసి, ఎందుకు ఇందాక నేను చెప్పాను అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ ఇవి. ఓకే, మీరు అందరూ డైలీ సెర్చ్ చేసి బ్రౌజ్ చేస్తూ ఉంటే మీ డేటా అంతా వెళ్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు అన్ని డేటా సెంటర్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి? సో మచ్ ఆఫ్ డేటా. మీరు అనుకునే డేటా ఏంటంటే ఓన్లీ అప్లోడ్ చేస్తే డౌన్లోడ్ చేస్తేనే డేటా అనుకుంటున్నారు. అర్థమైందా? అప్లోడ్ చేస్తే డౌన్లోడ్ చేస్తే కాదు, మీ ఫోన్లో ఏది సెర్చ్ చేసినా డేటా. ఓకే, ఈవెన్ అంటే చాలామంది ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్, ఐఫోన్ ఉంది కదా, డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇన్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ అంటే ఫోన్స్ డిఫరెన్స్. ఈ ఫోన్లో 1000 ఆఫ్ యాప్స్ ఉంటాయి, ఇందులో ఓన్లీ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ యాప్స్ ఉంటాయి ఐఓఎస్లో. ఓకే, ఇక్కడ 1000 ఆఫ్ శాంపుల్ యాప్స్ ఏంటంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ యాప్ అయినా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఏ టైప్ ఆఫ్ యాప్ అయినా డెవలప్ చేసి అందులో పెట్టచ్చు. దేర్ ఈస్ నో రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు, దేర్ ఈస్ నో సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ కూడా ఏమీ అంత ఉండవు. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫోన్స్ ఉన్నాయి, ఏదైనా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు కెమెరా యాక్సెస్ ఎస్, నెట్ యాక్సెస్ ఎస్, అన్నీ అస్సలు కొట్టారు. మనకి అదే చెప్తున్నా, జనరల్గా మీ జనరేషన్ ఏంటి, విత్ ఇన్ 5 సెకండ్స్లో ఎన్ని స్టెప్స్ వచ్చినాయి ఎస్ కొట్టి యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ఇట్. ఓకేనా? ఆ కెమెరాకి ఇచ్చేసారనుకోండి, మీరు నార్మల్ యాక్టివిటీ చేసుకున్నప్పుడు మీ సరౌండింగ్స్ మిమ్మల్ని కూడా చూస్తుంది.
ఇట్ విల్ టేక్ ఫీడ్బ్యాక్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎందుకు మీరు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇవన్నీ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు. ఇందులో 2 ఆటలు iOS అండ్ ఆండ్రాయిడ్‌లో. ఇప్పుడు మనం ఈరోజు చెప్పిన యాక్టివిటీ అంతా ఇన్స్టాగ్రామ్ వింటుంది. మీ మీ ఫోన్లు ఇప్పుడు నేను చెప్పే మాటలన్నీ వింటున్నాయి. ఓకేనా? సేమ్ ది టైమ్ మీరు యూజ్ చేసిన ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్‌లో యూజ్ చేసిన అన్ని యాప్స్ మీ వాయిస్ అంతా తీసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ వాయిస్ బేస్డ్ మిషన్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్. వాయిస్ ఈస్ ది డేటా. ఓకే, దే విల్ ట్యూన్ వాయిస్ ఇంటూ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డేటా. దాన్ని అనోటేట్ చేసుకుని ఇట్ విల్ గివ్ రికమెండేషన్స్. ఓకేనా? మీరు ఎలా అనుకుంటారంటే ఈ మన ఫ్రెండ్స్ మధ్యన డిస్కషన్ అయిపోయాక ఇలా ఓపెన్ చేయగానే వాట్ ఏ కోఇన్సిడెన్స్ అంటారు. కోఇన్సిడెన్స్ కాదు, ఏం కాదు. అర్థమైందా? యు ఆర్ గివింగ్ డేటా. ఓకేనా? ఆ డేటా అంతా ఆల్రెడీ మీ యాక్సెస్ ఇచ్చేశారు. వైల్ ఇన్స్టాలింగ్ దట్ యాప్ యు ఆర్ గివింగ్ యాక్సెస్ టు మైక్రోఫోన్స్. ఎస్ అంటే మొత్తం డేటా అంతా తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఆ డేటాస్ అంతా ఆ డేటా సెంటర్స్లో స్టోర్ చేసుకుని సో దే విల్ గివ్ సర్వీసెస్. దాన్ని మార్కెట్లోకి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, ఎలా యాక్టివిటీ చేయాలి. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భీమవరం. ఇప్పుడు బ్లింకిట్ స్టోర్ ఒకటి ఉందనుకోండి భీమవరం. స్టోర్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఎన్ని పెట్టుకోవాలి. ఓకే, లాస్ట్ 7 days దే విల్ కంటిన్యూస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. నేను ఏదో బ్లింకిట్ అని కాదు, ఈవెన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ, వాట్ ఎవర్ ఇండస్ట్రీ, present scenario, every industry and every company, they are relying on the data. Okay, so data is the future. సో ఆ డేటాని అనలైజ్ చేసుకుంటేనే వాళ్ళ మార్కెట్ స్ప్రెడ్ ఉంటుంది, లేకపోతే వాళ్ళ మార్కెట్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకేనా? జస్ట్ మీకు కొత్తిమీర రూపాయి కనపడింది అనుకోండి, దానికోసమే వెళ్తున్నారు 1 రూపీ. ఇంకో 250 రూపీస్ కొంటే కానీ ఫ్రీ డెలివరీ ఉండదు. అర్థమైందా? సో అలా ఎంతమంది పెడుతున్నారు, సో దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చా లేదా. కొంతమంది డైలీ వస్తున్నారు, ఆర్డర్ పెట్టట్లేదు. సో యాప్ అనేది ఇండివిజువల్కి కూడా మారిపోతుంది. అందరికీ ఓపెన్ చేయగానే ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ ఒకలా కనపడు. అర్థమైందా? బేస్డ్ ఆన్ యువర్ హిస్టరీ ప్యాటర్న్స్, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రివ్యూస్, మీరు సెర్చ్ చేసే దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆ ఫ్లిప్కార్ట్ మాడ్యూల్ కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ వేరీ. ఓకే, సో ఆ ఆటోమేషన్ అంతా కూడా రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్. ఎవ్రీ డే ఇట్ కీప్ ఆన్ ఇంప్రూవింగ్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ మీరు చేసేదంతా కూడా సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్, బికాస్ యూ విల్ టేక్ డేటా ఆఫ్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ క్లస్టరింగ్. తీసుకున్న డేటాని ఎయిదర్ యూ క్యాన్ గో విత్ రిగ్రెషన్ టెక్నిక్స్ ఆర్ క్లాసిఫికేషన్ టెక్నిక్స్. రిగ్రెషన్ టెక్నిక్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 6 పాయింట్స్ తీసుకుని పిహెచ్, డిఓ, ఇందాక వాటర్ క్వాలిటీ పారామీటర్స్ చెప్పాను కదా, ఒక 5 పారామీటర్స్ తీసుకుని 6th పారామీటర్ని ప్రిడిక్ట్ చేయాలనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రిగ్రెషన్ టెక్నిక్స్. ఓకేనా? అలా కాకుండా క్లాసిఫికేషన్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. సో క్లాసిఫికేషన్ కూడా రిగ్రెషన్లో వాడతాం. ఇదేంటంటే డైరెక్ట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బేస్డ్. క్లాసిఫికేషన్ టెక్నిక్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ అంతా మీరు డిఫరెంట్ ఒక్కొక్కరు ఇండివిజువల్ దగ్గర డేటా తీసుకుని బాయ్ అయితే ఎస్, గోల్ అయితే నో, అలా క్లాసిఫై చేయాలి. లేకపోతే కొన్ని డేటాలో కలర్స్ ఉంటాయి, రెడ్, బ్లాక్ ఆర్ ఎస్ అండ్ నో, ఇలా క్లాసిఫై చేసి అన్ని ఆ టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్. ఓకేనా? సో ఆల్రెడీ ఏం లేదు, మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ మిషన్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్ తీసుకున్నా, ఎయిదర్ ఇట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్, ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ ఆర్ సపోర్ట్ వెక్టర్ మెషిన్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నిక్, జనరల్గా టెక్నిక్స్లో జరిగేది ఒకటే. ఇన్ కేస్ మీరు పైథాన్ లైబ్రరీ యూస్ చేసినా, లేకపోతే మ్యాట్ ల్యాబ్ యూస్ చేసినా, లేకపోతే ఏ కైండ్ ఆఫ్ టూల్స్ యూస్ చేసినా, ఫస్ట్ జరిగేది ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇన్పుట్ డేటా. ఓకే, మీకు కావాల్సింది ఏంటి, ఒక 5 ఇన్పుట్స్, ఇక్కడ 4 ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి, ఇంకో 4 ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి ఒక అవుట్పుట్ కావాలి, అంతే కదా. ఈ 4 ఇన్పుట్స్ ఇవ్వగానే ర్యాండమ్లీ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ వెయిట్స్, అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ సమ్ ఇటరేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో మ్యాథమెటికల్గా ట్రెడిషనల్ టెక్నిక్స్తో మనం సాల్వ్ చేయాలంటే విత్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఓకే, ఆ 1000 శాంపుల్స్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే కష్టం. కంప్యూటర్లో మనకి ఈ పర్టికులర్ మిషన్ లెర్నింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏంటంటే
విల్ కీప్ ఆన్ గివింగ్ డిఫరెంట్ వెయిట్స్. ఆ వెయిట్స్ మల్టిప్లై అవుతా ఓకే. సో డిజైరబుల్ దాన్ని ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి ఉంటాయి. మోడల్ అంతా సేమ్. కొన్ని ఈక్వేషన్స్ ఏంటంటే జస్ట్ యూ క్యాన్ మల్టిప్లై వాల్యూ 0.4, 0.5, 0.6. కొన్ని చోట్ల ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎక్స్పోనెంటియల్ ఫామ్. అంటే e⁵ ఏదో ఇవ్వటం. కొన్ని చోట్ల ఏంటంటే లాగరిథమిక్ వాల్యూస్‌తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఇట్ డిపెండ్స్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మీరు ఈ మిషన్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేశాక మీ ప్రిడిక్షన్స్ ఎలా వచ్చినాయి అనేది మెజర్ చేసుకుంటాం. ఏదైతే ఈ పర్టిక్యులర్ లైన్ ఉందో ఆ లైన్‌కి మీ పాయింట్స్ మీరు ఏదైతే ప్రిడిక్ట్ చేసిన పాయింట్స్ ఎంత దగ్గరగా ఉంటే దెన్ యువర్ టెక్నిక్ ఈస్ హై పెర్ఫార్మెన్స్. అంటే అంత ఎఫిషియెంట్‌గా మీరు ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నట్టు. వీటిని స్కాటర్ ప్లాట్స్ అంటాం. మీరేం లేదు తర్వాత పైథాన్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసినప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి ఫిగర్స్. యూజ్ చేయటం ఈజీ. ఓకే. డేటా సెట్ తీసుకుని ఇంపోర్ట్ చేసి రన్ చేసి డౌన్లోడ్ చేయడమే. బట్ వచ్చే ప్రతి గ్రాఫ్ ఎందుకు వస్తుంది ఏంటని తెలియాలి. ఓకే. ఈవెన్ వీ క్యాన్ గో విత్ సమ్ షాప్. ఇదొక ఎనాలిసిస్. ఓకే. ఎక్స్ఏఏ అంటాం. ఎక్స్‌ప్లెయినబుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నిక్స్. సో ఇక్కడ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటంటే బీఓడి అనేది టార్గెట్ వేరియబుల్. బీఓడిని ప్రిడిక్ట్ చేయాలి. సో ఏ పారామీటర్ ఆ బీఓడిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అనేది కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో బేసిక్‌గా ఏంటంటే ఆ డేటా మేనేజ్మెంట్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ డేటాను ప్రాపర్‌గా మనకు ఆ క్లారిటీ వస్తేనే మిషన్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్. ఓకేనా. సో దట్ టు ఫోర్త్ డే మార్నింగ్ సెషన్ ట్రిపుల్ డిపార్ట్మెంట్ సార్ మొత్తం కూడా డేటా రిలేటెడ్ చెప్తారు. డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ ఎలాగా, డేటా అవుట్లైర్ ట్రీట్మెంట్ ఎలాగా. ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ అంతా కూడా బేసిక్ మిషన్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథమ్స్ మీతోనే చేయిస్తారు. థర్డ్ డే మొత్తం ఇది ESP32తో ఈ మాడ్యూల్స్ కనెక్ట్ చేసి హ్యాండ్స్ ఆన్. ఓకే. ఫిఫ్త్ డే వెబ్ డెవలప్మెంట్. సో రేపు ఆఫ్టర్నూన్ ల్యాబ్‌కి కూడా వెళ్ళాలి. అంటే బేసిక్‌గా ఏవి ఎలా చేస్తారో అసలు ఏమున్నాయో కూడా మీకు ఐడియా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఓవరాల్ ఒక ప్రొడక్ట్ డెవలప్ చేస్తున్నారంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్‌స్టాండ్ ట్రెడిషనల్ కండిషన్స్ తెలియాలి. అంటే స్టాండర్డ్ టెస్టింగ్ ప్రొసీజర్స్ తెలియాలి. ఓకే. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ స్టార్టింగ్, ఎండింగ్ వాల్యూస్. ఆ రేంజెస్ కానీ ఓకేనా. లిమిట్స్ కానీ, ఆ థ్రెషోల్డ్స్ కానీ ఓకేనా. సో ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. ఓకే. మరి నెక్స్ట్ ఓకేనా మేడం ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారు. అంటే జస్ట్ ఊరికే ఇంట్రడక్షన్. ఆల్రెడీ 17 ఇయర్స్ నుంచి మేడం ఇక్కడే వర్కింగ్ సివిల్ డిపార్ట్మెంట్‌లోనే. ఓకేనా. సో ఎంటెక్ ఫ్రమ్ పాండిచ్చేరి యూనివర్సిటీ అంటే పాండిచ్చేరి. ఓకే. సో పీహెచ్‌డీ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ. దట్ టు ఇదే వాటర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్‌కి స్టాటిస్టికల్ అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్ అనాలిసిస్. ఓకేనా. సో లాంగ్ బ్యాకే చేశారు. అలాగే మీరు ఇంతకు ముందు చూసిన ఆర్టికల్స్ టైటిల్స్ కూడా ఈ బీఓడి ఇవన్నీ కూడా వర్క్ చేసినవి మా సివిల్ డిపార్ట్మెంట్‌లోనే. ఓకేనా. ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రిడిక్షన్స్ చేసి మోడల్స్ అయి డెవలప్ చేసాం. ఇన్ ఫ్యూచర్ కూడా హ్యాకథాన్స్‌కి ఆటిలకి వెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం మీరు మల్టీ డిసిప్లినరీ మళ్ళీ ఒకటే డిపార్ట్మెంట్ అంటే చెప్తాను కదా ఇందులో ఎలా ఉన్నాయి. ఈవెన్ మీ ఫ్యూచర్ కూడా అంతే. మోస్ట్ ఆఫ్ ది జాబ్ రోల్స్ పొద్దున్న సార్ కూడా అన్నీ క్లియర్‌గా అందుకే అంటున్నారు. ఓకేనా. సో ఈవెన్ హెల్త్ రిలేటెడ్ సినారియోస్ చూస్తే ఇంక ఇక్కడ స్టాట్స్ ఎవరో చెప్పట్లా. ఓకే. ఇట్ ఈస్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్. ఓకేనా. హెల్త్ రిలేటెడ్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. దట్ టు ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్‌లీ రిలేటెడ్ టు వాటర్. మీరు తీసుకునే వాటర్ ఎలా ఉందో అనేది మనకు తెలియట్లేదు కండిషన్. ఓకే. మేడం స్టార్ట్ చేసేస్తాను. Five point. మేడం రెడ్‌ది. మేడం మేడం. సో ట్యాగ్ ఇచ్చేస్తారా? లేకపోతే ట్యాగ్ పెట్టేసాక వేసేసుకుంటారా?
Oh, good afternoon. Right. Sir has clearly explained about 5 days program, the requirements for water quality, and I mean integration with IoT, ML, AI. So that's our complete workshop actually. That is our complete program. Right. So today let me explain with a simple case. Right. So one of my studies, I mean let me explain with a simple case how I have taken for the water quality which is present in I mean for the water that is present in West Godavari district, how I have studied, let me tell you with a simple case. Am I audible? Am I clear? Right. So the study is statistical study and numerical modeling of water quality in surface water streams of Godavari river, right? So as we all are aware, like next to air, water is very, very important. So for our survival, water is very, very important, and that too, water should be safe, right? So as per WHO, safe drinking water is very important. It should be free from germs, it should be free from other contaminants, it should be free from toxic chemicals, right? Only then it is safe for us to consume. So water should be safe. Safe drinking water is very, very important. So, but unfortunately, do we have safe water on our planet Earth? No, right? So most of the water is getting contaminated nowadays. And especially if we take our area, since large expansion, I mean, most of our residents will rely on aquaculture, right? Most of our residents will rely on aquaculture rather than agriculture. So our land is completely covered with aquaculture, not with agriculture. So when do you have more aquaculture practices? Say for example, if you go for intense aquaculture practice in an area, automatically mostly we'll add chemicals to water bodies. Do you agree? Say for the for growth of shrimp or for growth of fish, automatically we need to add more number of chemicals, just like tablets. Right. So definitely, if you add more number of chemicals and contaminants, and we are just giving contamination to water bodies. Earlier, water bodies are fresh actually. But what we are trying with our man-made practices, with our artificial practices, we are just contaminating water. So nowadays, it is very difficult to get safe water. It is very difficult to get safe water. So, I mean, like that is why water is given utmost importance, right? Next to air, water is given very utmost importance. It is very important for our health actually. Right. So that is why we have taken water as the I mean like case for this 5 days program. For this 5 days program. And of course, even I mean for the contamination or pollution, even Western Delta is not an exception, right? Do you agree? Just like the other parts of the globe, even Western Delta is not an exception for water contamination. Of course, huge contamination is happening in this place due to intense aquaculture. Do you all agree? Yes, right. So in our area, drinking water quality is neglected. So, mean, as it is already shown, right? How much is aquaculture actually? I mean, totally we have 3,200 square kilometers, kilometer by kilometer square. You can just imagine, right? So 3,200 square kilometer along the coast of India is aquaculture, right? So, and almost each size of pond is approximately 0.88 hectare or 1 hectare. 1 hectare area is 10 power 4 meter square. So, 100 by 100 meter plot, right? So, you can imagine the size of aquaculture pond, and along the coast almost 3,200 kilometer square is occupied with aquaculture. So, I mean, we can just imagine how people are relying more on aquaculture in our area, right? So I mean this has shown clearly along the coast. All that blue portion is aquaculture practice. All the blue portion is aquaculture practice. So if we see, I mean I'm speaking our case is Western Delta, right? So the number 4 is Western Godavari Delta, which is shown. All the blue portion shown, all the blue portion shown
all the blue portion shown in this map shows the aquaculture area. We do not have much agriculture practice area. We have much aquaculture area. So lots of contamination, even though it is for economy purpose, but we do have lots of contamination due to this aquaculture, intense aquaculture. Clear? So our study area is Western Delta. So in India, in Andhra Pradesh, Western Delta is this one, as shown in the map. So this has been already shown by Dr. Vamshi. This is a drone picture near to our area. It is just near to our area. And if you see, as said in the morning, we have lots of aquaculture pond area compared to residence area. Say for example, people are relying on aquaculture for their economy. But what about drinking water status? They want water for drinking. They want water for cooking. They want water for washing clothes. They want water for washing rooms, right? So per capita, complete consumption of water, whether it is industry or whether it is for domestic purpose or whether it is for drinking purpose, right? So mostly water should be from somewhere, drinking water pond they should get it, right? So they should get water from some drinking water source. But where do you have this drinking water source? Next, adjacent to this aquaculture ponds. Do you agree? Right? So if you see, this complete area is covered with this aquaculture ponds. But if you if you take the residents of this particular village, they should rely on drinking water source which is just adjacent to this aquaculture ponds. So do you think there will be intrusion of this effluent waste from this aquaculture ponds to the drinking water ponds? Yes, right? So what will be the the nature of soil? Soil is porous in nature. It is mostly permeable in nature. So what does it mean? It will have some porosity and it will allow all the contaminants. Since we add many chemicals into aquaculture, automatically the bottom leach, civil engineers will understand the bottom, contaminants which will settle at the bottom of the tank will try to enter into, there is every possibility that they'll also try to enter into drinking water pond again, which is a source for those villages. Do you think it is a serious issue again? And definitely it is a serious issue. Are you all understanding? Right? So definitely it is a serious issue that is to be addressed. So in the particular study area, we have many canals, right? So Cotton Barrage, at Rajahmundry, Dhavaleshwaram, right? So there is a barrage constructed for supplying drinking water for all the residents of Western Delta, right? So there is a barrage that is constructed by Sir Arthur Cotton for supplying drinking water for all the residents. So earlier, what is the practice? Agriculture, not aquaculture. Nowadays, it has been converted into aquaculture, right? So usually, from the Dhavaleshwaram barrage, there are 4 canals have been constructed. They are man-made canals. So the earth is excavated, and for drawing water from river Godavari, there are 4 man-made canals that have been prepared. They have been constructed, right? So water flows from this Godavari river to through 4 man-made canals in our study. And of course, the canals, if you can see, Elur Canal, Bank Canal, Narspur Canal, Gostani Canal, Undi Canal, Attili Canal, Venkai Vayaru Canal. Right? So, almost 6 canals, 7 canals have been shown in this study, but we have taken 4 canals for our water quality analysis. Right? So, from Godavari river, water is supplied through these man-made canals. These are not natural canals. These are man-made canals to supply water for the residents of Western Delta, which is completely shown like this. This is completely Western Delta. What is the total extent of area? It is as
seen 2,449 square kilometer complete Western Delta, West Godavari district, we can call it, right? So how many number of settlements are there? 811, including villages, towns, mandals, etc., etc. There are totally 811 settlements. So 806 are villages and 5 are towns. Our Bhimvaram comes also under town. So again in Narsapur canal, I have told you, right, there are almost 7 canals under which we have taken 4 canals for the study, and again number of settlements in each uh, canal has been shown. So this is the study area. So again Western Delta area. Again, as I've told you, how many canals have been taken in the study? 4 canals. So what are they? Venkai Vayaru Canal, VV Canal, Narsapur Canal, Gostani Canal and Yeluru Canal with number of sampling stations. How did we select these sampling stations? Canal actually runs, right? From river Godavari, water is collected and along the canal, water flows. It flows from town to town, right? Canal is man-made canal, right? Depending on the elevations, actually construction point of view, some earth is excavated and the canal is made, right? And the water flows. How actually sampling stations have been selected? Each Panchayat Raj station along the length of the canal is selected as a sampling station. Why? Because we need to go to that place and collect water, right? Right? If it is some remote village where you cannot go, can you collect water sample easily? No. Right? So all the sampling stations which I've shown, I mean for Narspur stream we have selected 24 sampling stations. For Gostani stream we have selected 12 sampling stations. What does it mean? They are Panchayat Raj stations so that we can have easy access. So I can go and collect water from that place. Am I correct? Clear? Right. So four streams with along with all those stations have been selected as study area. So again, starting from Muddapuram to Modi, starting from Settipeta to Mogaltur, these canals run, which I mean like Venkayavayaru, Narspur canals, which are biggest canals. Right? Similarly, from different place to different place, these are the canals. Those are the sampling stations. So from Settipeta, I mean from Chebrolu, Bhimadolu, like water samples have been collected for the study. Right? The canal runs and water samples have been collected for the study. Those are all Panchayat Raj stations. Panchayat Raj stations. Right. So what actually is required for this study? What are the main objectives of this study? So since, I mean, water quality is to be known, as it was said earlier, many parameters are to be studied depending, I mean, like pH, temperature, turbidity, DO, etc., etc., etc. Right? So as chemists or as environmental engineers or as chemists, you will know more about water quality, right? So you will know more dependency of water quality. One quality parameter will depend on other. One will influence more on the other, right? And overall quality also depends on many factors actually, right? It does not mean that everyone can understand water quality easily, right? They should have some certain chemistry knowledge, they should have some microbiology knowledge, they should have some environmental engineering knowledge. Unless then it is not commonly understood to people. I mean, every layman can speak that pH should be 7 to 14, something like that. But what actually is that? Can you speak? No, everybody cannot speak. What is it actually? Right? So that is why the objective of this study is to develop WQI. What is WQI? It is water quality index. Right? So just like in any equation, say for example, any equation, any mathematical equation, if you take y equals to ax plus b or y equals to f of x, what does it mean? Y is a function in x or y is a function of x. What is that x? Input variables. What is y? Output variables. So definitely y depends on x, right? X can be any number, x1, x2, x3, x4 and so on. Right. So if this x will vary to a large extent, automatically y will vary. Do you agree? Mathematically, y is function of x. What does it mean? Y completely depends on x variations. So if x varies completely, automatically y varies. Do you agree? Right.
So water quality index is again a mathematical tool, or it can also be called as an index number, which is calculated with n number of water quality parameters. So if you calculate water quality and index and tell if water quality is good or bad, that is easily understood. Say for example, with pH, with BOD, with DO, etc., etc. If I have calculated water quality index, and if I tell for that particular area or canal, if I tell that water quality index is good or bad, is it easily understood? Or should I tell BOD is 3 to 4.5, pH is 11, something? If I tell like that, you'll understand easily. Which one is more understood? WQI is more understood. So that is why across the globe, almost 31 parameters, 31 WQIs have been universally introduced. I think now the number might be more, right? So across the globe, almost more than 30 WQIs have been introduced. And again, each WQI is area specific, region specific. So for example, if I calculate WQI for this area, that is not same as that of WQI that is calculated for another area, because WQI is just like Y, which is function of X, right? So this X variables will vary. Do you understand? This mathematical calculation will vary, again depending on the parameters. So I mean, for our study, we have taken WQI as major indicator, because as I've told you, only chemists or environmental engineering people will understand more chemistry between water. Not normal, all people cannot speak scientifically what is water, correct? Right. So I mean, there is an index just like mathematical calculation. Why? I mean, there is an output variable which is called as water quality index, which is simply called as WQI. And again, as I've told you, across the globe there are more than 30 WQIs introduced, and they are region specific, they are area specific, they are region specific. You cannot use all WQIs in this area. Am I correct? So, as I've told you, first objective is to determine WQI. Again, in this study, we have selected two WQIs, which are mostly used by most of the scientists, by most of the researchers. And second one, as I've told you, like I've shown in the study, I mean, 4 canals with number of sampling stations, right? So, Venkai Vayaru canal with 25 sampling stations, Narsapur canal with 24 sampling stations. I mean, more number of sampling stations are there along each stream. How many streams we have considered? 4 streams, 4 man-made canals. So, I mean, if you wanted to calculate WQI, you have to calculate water quality again along all the 4 streams for all the sampling stations. But what you are doing, you need to know the data spatially as well as temporally. What is spatial and temporal analysis? Along the sampling station, if you have water data, it is spatial analysis. Right? Some space will be there between one sampling station to another sampling station in kilometers or meters or whatever. Right? So definitely in this study, from one Panchayat Raj station to one Panchayat Raj station, there will be definitely distance. So along this distance, what is the water quality index? Our aim is to find water quality index. So this comes under spatial analysis. And what is temporal analysis? Which is again related to time, right? So what is time variety analysis for water? Say for example, can you measure daily water? No. Can you measure just for an year once and tell water quality? No. Can you tell weekly data? Yes, of course, if the number of sampling stations are less, right? So for a study like this, where we have totally 76 sampling stations, can you study weekly? No. Can you just study for 1 year once and tell this is the water quality? No. So scientifically, there is a term, technically there is a term called as water year. There is a term called as water year, right? So how usually for such long stations or for such long sampling areas, how do we select water or how do we test water is based on water year, right? What is this water year?
in water year, we need to select 3 seasons: pre-monsoon, monsoon, post-monsoon. So what is monsoon? Rainy season, you all know it. Before monsoon, pre-monsoon. So before monsoon, what comes? Summer. Summer is called as pre-monsoon. Right? So after monsoon, what comes? Winter, which is called as post-monsoon technically. Right? So usually a water year decides this. You have 3 seasons where water can be tested in according to water year. So pre-monsoon, monsoon, post-monsoon. So that has been selected even for a study. So we have tested along 76 sample stations along 4 streams. We have tested water quality in 3 times. So temporarily for 3 seasons we have tested water quality. What 3 seasons? Pre-monsoon, monsoon, post-monsoon. Post-monsoon is winter. Pre-monsoon is summer. And you know what is monsoon, correct? Are you all understanding? So, I mean, we have calculated spatial variations and we have calculated, we have calculated spatially. I mean, like along the each sampling station, we have collected water data and we have calculated, our aim is to calculate water quality index. Finally, tell the status of water quality index. What will be the status, whether it is good or bad. That you'll easily understand, that everyone easily understands. That we have completed. Am I clear? Right. So, next, we need to develop a model. So of course, water quality index based on literature, there are again pre-developed equations. So as researcher, should we use the same equation and use and tell that this is a water quality? No. Right? So even everybody can do, right? So for example, if you do not develop an equation and if you use some other's equation and if you calculate what is their research point of view? No. Right? So you have already used literature based equation and you have just calculated water quality and told what is status of water quality, correct? Right? So apart from it, you can develop an equation. How? For that you need to go for statistical or numerical analysis, right? You can either go for statistical analysis or numerical analysis. So one of the numerical techniques, the oldest method, is Gaussian elimination technique that has been used in the study. And we also gone for machine learning algorithms using random forest regressor as well as decision tree modeling, which I'll tell you. Are you all understanding? Am I going faster? The other people, I mean like CSC, allied branches, EC, are you all understanding? Yes? Because my students are familiar with me, right? I'll keep on speaking something to them. So they are familiar with me and I'm asking about others. Okay? Am I going faster? Clear? ఏమో అర్థమవుతుందా? నిద్ర వచ్చేలా ఉందా? బానే ఉందా? క్లియర్ గానే ఉందా? ఓకే. Yes. So again, how the work should be classified, you know, I mean like any work that you take, it should be classified. There should be some systematic procedure, right? So there should be some systematic methodology that is to be adopted. Simply you cannot do work, you need to organize your work, right? So first part of any work, what should we do? We need to collect data. What is next one? Preliminary experimental investigation has to be done. How water quality, I mean, what is water quality and how water quality is to be determined is, you need to calculate its physical characteristics, chemical characteristics and biological characteristics. What these characteristics, I'll tell you tomorrow, right? I'll tell you tomorrow. Clear? Right? You need to calculate the water quality again. So first step, I mean, how should we organize our work? You need to collect data. You need to do some experimental investigation. Again, you need to calculate water quality index, as I've told you, which is simple and reliable. And next, you need to do correlation studies. Why again correlation has come into picture? Before developing a model, you need to know among the variables. Say I've told you, like in water there are multiple variables. There are many characteristics. What are they? Physical, chemical and biological, and multiple variables: pH, turbidity, temperature, BOD, DO, etc, etc, etc. But we do not know which one influences more, which one is more influencing the other parameter.
and we do not know the relationship between parameters. The relationship between parameters is correlation. Right? So the relationship between parameters is regression. How strongly there is correlation is correlation. Do you understand? Regression and correlation. Relationship between parameter, one parameter to x1, x2. x1 is 2x2. What does it mean? That is relation. But how strongly it is related? It is more than 0.8, 80% or it is more than 90% is correlation. Do you understand? Right? So which one is more influencing water quality index is also to be found first before going for any statistical analysis or numerical analysis. Otherwise, you do not know, right? Which parameter is influencing. You have found multiple 100 parameters, but out of 100, only 2 to 3 variables might be more influencing. With that 2 to 3 variables, if you find a model, what does it mean? That is very much feasible, right? I mean, if you find a model with 2 to 3 parameters out of 100 parameters, then you are a good engineer actually, because that makes cost benefit analysis. In future, you need not measure all the other parameters. Only with 2 to 3 parameters, you can just estimate water quality in that particular area. Only then you will be a good engineer. Do you agree? Right? So that is why model development is very, very important. For developing model development, what is required? Data is to be collected. WQI is to be calculated. If it is water, then you need to find the correlation between the attributes. Then you can go for some analysis. It might be statistical or numerical. So let me show some statistical analysis as well as numerical analysis for this case. Right? So I have selected multivariate statistical analysis such as cluster analysis, principal component analysis. There are discriminant function analysis, right? So we have used SPSS 22. It is a software package for statistical analysis. You have RStat, right? So similarly, there are many statistical tools, right? So we have used SPSS 22, statistical package for social scientists. 22 version is being used here. And we have calculated, I mean, we have done numerical modeling using Gaussian elimination method. For this, we have used matrix resist calculator. It's an online calculator where you can give input data and you can directly develop a model, right? So matrix resist tool is used. And finally, numerical modeling has been done using machine learning. So as I've told you, data is to be collected. Again, data is to be collected from 76 sampling stations in the study. And you need to find pH, electrical conductivity, and so on with all those procedures. Those are standard procedures. For drinking water, the standard code is standard IS code. Indian standard code is available for drinking water test determination, which is IS 10,500. IS 10,500. It is last framed in 2012. It is last framed in 2012. The revised version itself is framed in 2012. Right? So there are test procedures, there are complete permissible limits in that drinking water specification that you need to check before calculating any or before doing any test. You need to check IS 10,500, which is framed in 2012. That's the last version. So, I mean, depending on that IS code to 10,500, based on the procedures, we have determined all the parameters completely for all the 76 sampling stations in how many seasons? 3 seasons. Very good. Sorry. No, no, no. No, actually, like as I've told you, we can go for water daily testing. We can go for weekly testing. We can go for yearly testing. But is yearly testing a feasible thing? No. Right? But it is also said that scientifically there'll be more changes before monsoon as well as after monsoon. So that is why there is a year called as water year, which divides, I mean, like seasonal analysis into 3 seasons. As you said, you can directly check daily. Definitely there will be variations from one day to other day. But most of the days, they will not have much changes. Do you understand?
most of the time you'll not have much changes, but daily you can have a change, whether, I mean, there is lots of changes in the atmosphere, right? Or whether there is a sudden industry development in the particular area, or whether there is some sudden migration of population from one place to other place, whether there is a large factory. I mean, of course we'll have lots of challenges in water testing in an area like this. Why? Because aquaculture industries, feed industries, etc, 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 chemical industries, right? So, or otherwise, automatically, definitely you'll have constant change in water quality. You will never find lots of drastic changes in water quality, right? It is very difficult. Say, for example, if I take one sampling station, it would be easy if I do measurements daily. But for an area like this, if I take 76 sampling stations, can I go to daily to these stations and collect water and do it? So it again, it depends on your you understand, right? So if it is 1 to 10 area, I mean 10 sampling stations, definitely daily we can do it, but daily you'll not have much changes, right? So but you can go weekly testing, you can go for weekly test. But for a study like this, is it not difficult to carry all those 76 kilometer stretch? Is it not difficult to go weekly on weekly basis? So that is why scientifically there is water here. You understand? Clear? So these are all different procedures that has been given as per IS 10500 BIS 2012. We are going to determine all those parameters. So again, I've told you for all those parameters, as I've told you, say for example, if I speak of nitrates, I can speak of nitrates much, but do you understand about nitrates? No, right? So I mean, I can speak of dissolved oxygen much, but can you understand dissolved oxygen much? No. Now, what common man understands, out of all these parameters, if we calculate WQI, which tells if water quality is good or bad, we'll understand. Of course, our civil engineering people will understand what is the importance of nitrate, BOD, etc., etc., which I'll tell you tomorrow. Which I'll tell you tomorrow. But to understand easily, even a layman can understand this water quality index, because the final answer will tell you if water quality is good or bad. Do you understand? Right. So for this, as I've told you, how many WQS are there? 30, more than 30. But I've selected 2 WQS. Why do we select only 2? Because these are more reliable, more easy to use, and more applicable for most of the areas across the globe. Right? Most researchers have used this, and so we have selected these 2 arithmetic, I mean water quality indices. So what is first one? Weighted arithmetic water quality index. What is second one? National Sanitation Foundation WQI, NSF WQI, WA WQI, weighted arithmetic water quality index. Again, as I've told you, y is a function of x, right? So similarly, I mean, how many parameters we have discussed? I mean, almost 15 parameters have been shown. Out of these 15 parameters, using weighted arithmetic water quality index, you will calculate. Out of this, using 15 parameters, again, National Sanitation Foundation WQI will be calculated. But there are standard equations as per literature. In literature, there are certain standard equations. You cannot calculate yourself, right? So using those standard equations from the literature, you can calculate WQI WA as well as NSF WQI. Make clear? So again, similarly, even this area is also popular for irrigation, right? So again, in irrigation, just like water, we have many parameters. It's very difficult to understand correlation between those parameters. Again, we can have irrigation indices which will tell the suitability of water for irrigation, just like if water is suitable for irrigation or not. For this, IS 11264 is used. 11264, which is framed in 2019, is used. Irrigation water quality. So again, this is methodology. As I've told you, there will be parameters. For those parameters, standard weights are assigned by ICMR, Indian Council for Medical Research, CPHEO, Central Public Health Environmental Engineering Organization. These are 2 environmental engineering organizations which have given some standard weights for those parameters.
How are weights actually assigned mathematically? Say for example, in my data set, if DO is influencing more out of 11 parameters, I'll take DO the maximum. I'll give maximum weight for it. Right. So next, if BOD is maximum thing in my data, so next weight I will give more to weightage. I mean the importance, significance. How do you assign this significance is again based on some mathematical technique that you need to take. Do you agree? Right. So already there are some universal standard weights. So WQI, WA as well as NSF WQI are calculated using the weightages that have been given by ICMR and CPHUO organizations. So this is how WQI, WA is calculated, NSF WQI is calculated. This is as per literature, nothing we have done. We have just calculated all the parameters. We have done experimentation and using those values, we have directly calculated weighted arithmetic water quality index and NSF WQI. So again, after calculating based on the value, you can tell if the water quality is excellent, good, bad, poor, etc. This is the status. Now it is easily understood, right? Now it is easily understood by everyone. That is why we have taken index as a study, right? So I'm just showing you one case as it is Venkaya Vairu Canal with 25 sampling stations, and along each station we have calculated water quality index and told the status whether it is good, bad or poor. And definitely for drinking purpose, how will be surface water body? Since it is prone to atmosphere, since it is exposed to all other contaminants, how will be the water quality? Obvious, it is said to be poor. So the graphical variation is shown, right, with the both the indices WQI, WA as well as NSF, WQI. Right, even as I've told you, irrigation indices, there are many irrigation indices. So for example, again, when it comes to irrigation, soil is very important. Soil is very important, right? Soil can be sodic or soil can be saline. Sodic soils means if it has more sodium content. Saline soils means if it has more chloride content or EC content, electrical conductivity. If the soil's electrical conductivity is more, it is called as saline soil. Or if it is having more sodium content, it is called as sodic soil. If such conditions avail, is it good for plant growth? No. If the water soil has more sodium, what is sodium? Even in common salt, we have sodium chloride, right? So white crust is formed and it will not allow water to pass through the roots of the plant. If root is not able to absorb water, what happens to the growth of plant? Automatically it is not sufficient. Do you understand? Right? So root absorption as well as plant growth, everything depends on soil condition as well as water available there. Do you understand? Am I clear? Right? So water, soil, both are very, very important when it comes to irrigation. When it comes to irrigation. So irrigation indices have been calculated. And again in this study, we have taken 3 indices: sodium adsorption ratio, sodium percentage, RSC, residual sodium carbonate, depending on sodium ions, calcium ions, magnesium ions, carbonate ions, bicarbonate ions. Again, that's all not required for you, right? We have calculated those indices also. Yeah. So these are the chemical equations that are available in the literature. And we have also, I mean, the status is given. If it is less than 10, excellent. Which one? SAR status. Right? So similarly, for all those equations, this is the status. So depending on the equations, if you calculate SAR, NA percentage, we can tell if the water is suitable for irrigation or not. We are speaking now irrigation. Earlier we have spoken of drinking water. We have used 2 indices there, and for irrigation we have used 3 indices. Yeah. See, for all again 25 sampling stations as one case, I'm just showing you. We have calculated if water is suitable for irrigation or not, depending on the equations. Right. So, I mean, let us analyze data statistically. Let us analyze data statistically, because
I mean, we have 76 sampling stations, and that too data is for 3 seasons. Can you imagine how much will be the data set? Right? Huge, large. Right? So let's find the data. I mean, let us see some correlations between data statistically. So to find data, I mean, to find statistics in the data, we have used SPSS software, as I've told you, statistical package for social scientists. I mean, we have found cluster analysis. We have gone with principal component analysis. So what is clustering? Say for example, I mean, I've told you one canal is 25 stations. But do you want to, I mean, say for example, if you wanted to study for 10 years, 25 sampling stations for 3 water years, right? You have studied and you have put a data. For 10 years, you have put a data, I mean, like for 25 sampling stations. So how much will be the data set? 25 multiplied by 10, that many rows into the total number. How many will be the parameters? Of course, in WQI we have taken 11 parameters and one output variable, which is WQI index. Do you understand? Right. So for these many rows, imagine how much will be the data set. Can you tell what, I mean, what exactly is the variation between each data to data, row to row? No. Can you tell, I mean, if pH is this much, can you tell how much will be the DO? No. Right. So again, I mean, in this huge data set, you cannot define what actually is influencing more, what actually is not influencing. Right. Say for example, if you make clustering, where does this clustering comes? Under supervised or unsupervised? Unsupervised. Right. So if you have structured table data, you will go for supervised learning. If you have some random data, what should we do? You need to go for clustering. So what is this clustering? We have hierarchical clustering analysis, agglomerative clustering analysis. I think some of you might be aware, right? We have different types of clustering techniques, right? So most commonly used clustering technique is hierarchical clustering analysis. I mean, depending on the importance it gives, it will just cluster. It will just cluster. How does it cluster? Say, for example, I've taken 25 sampling stations. So, sampling station 1 will have some similar characters with sampling station 13. What does it mean? 1 and 13 can be grouped into a cluster. Correct? Simply, I mean, I'm just dividing the data. Say, for example, 1 to 25 sampling stations, sampling 9, 13, 1, and 17 are having similar type of data which is very nearer to that. Say, for example, if you take pH 9, 9.2, 9.3, something else. If you take TDS, it is 1500, 1600, sorry, 1500, 1502, 1510, something, something, right? So, I mean, you have 25 sampling stations, out of which 4 sampling stations have shown more correlations or more relations with each other. So, can they be grouped into cluster? Yes, that is called as simply clustering. Right? So, clustering technique will club the data which is correlated to each other. We'll club the stations which are correlated to each other. So for such a type of data, say for example, if you take large data along the spatial analysis, that's what I've told you, right? Spatial and temporal analysis, right? So if you have large spatial data, automatically you can go for which method? Clustering can be done, right? So see, these are dendrograms. So after cluster analysis is done, are you all understanding? Shall I stop for some time? Are you all understanding? Everybody? Clear? Other people? CSE, AADS, AML, please raise your hands. How many are civil? Rest all are other branches, right? Are you all understanding? So, as I've told you, see for example, 1, 2, 25, 14, 15, 12, 3, 5 and 4 have been formed into one cluster. Can you see? Right? Two big clusters have been formed.
two big clusters have been formed clubbing this. What does it mean? They are having similar characters. These are having similar characters and these are having similar characters. These similar characters are again correlated with these characters. Right? So simply there is some data collection, right? I mean, we have collected, we have just analyzed, but we cannot see table continuously and define these correlations. But with this simple data, we have just imported the data and we have analyzed statistically. Statistically, we have generated this dendrogram, which is called as dendrogram. This dendrogram has given you clearly the identification of data, which in the form of clusters. This is hierarchical cluster analysis. Similarly, we have data reduction techniques. Say for example, 76 sampling stations and how much data variables have taken in the study for WQI, WA, 11 variables, right? So again, with 11 variables, I don't think all those 11 variables equally affect index value. Correct? All those 11 variables significantly do not contribute much to water quality index. Might be 4 or might be 5. Let us see how do we reduce data. So in data reduction techniques, we can go for factor analysis or principal component analysis. Principal component analysis. It is again the component of, factor analysis, which is available in SPSS. If you are aware of RSTAT also, you will have these techniques. SPSS, RSTAT, everything will have statistical analysis. So for principal component analysis, first we need to develop a correlation plot. Earlier, like sir was showing heat map, right? Are you all aware of heat map? What's the meaning of heat map? It will give correlations between the attributes. Relation, correlation. How strong is the relation is correlation. Right? So, relation between parameters I'm speaking. Relation between parameters I am speaking. So, for example, if you see EC, WQI, WA, this is WQI, WA. What is WQI? Water quality index. So, with the EC, the relation it has is 0.908. What does it mean? The relationship between the EC as well as index is very high. It's 0.908. So if it is more than 0.8, the correlation is said to be stronger. If the correlation is between, parameters, if it is less than 0.8, what does it mean? Correlation is said to be weaker. Right. So first finding correlations for any statistical analysis is very, very important because it will tell you the influence. It will tell you the influence or significance. So again, if you see somewhere like the data has minus 0.009 alkalinity with calcium, if you see the relation is minus 0.009. What does it mean? There is no relationship between alkalinity and calcium. Can you just see big table and tell what is the relationship? No, right? Then if you go for correlations or then you go for such analysis, that would make your data to read easy. Am I correct? Yes or no? So that is the significance of statistical analysis. So similarly, principal component analysis, as I've told you, PCA is data reduction technique. Right? So once we find correlations, we'll tell which variables are significantly affecting the water quality index. And similarly, which factors overweigh. Say for example, out of 11 parameters, if you see the scree plot, this is called as scree plot. In clustering, dendrogram is formed. In principal component analysis, scree plot is formed. Right? So out of 11 variables, 1 to 11 variables, if you see, out of 11 variables, the graph is like this. This is 1, 2, 3, 4. And after 4, if you see, the graph is more or less near to each other, right? There is no much variation I can see. Right? If you see, the graph is declining like this up to this. But after this, it is more or less same, right? In the same line. So what does it mean? Out of 11 parameters,
4 parameters are influencing more, which are showing more data correlations, whereas the other data is showing less significance. Do you agree? Shall I stop for some time? Clear? Right. Are you understanding? So some people are giggling. I don't understand if you understand or not. అర్థమవుతుందా? తెలుగులో చెప్పాలా? Clear? Are we going faster? Are we going very slow? Shall I stop? Yes? See, నా స్టూడెంట్స్ అలాగే ఉంటారు. క్లాస్లో అయినా షల్ ఐ స్టాప్ అని 5 minutes ముందు అంటాను, అప్పుడు బాగా యాక్టివ్ ఉంటారు. అంతవరకు ఏం వినరు. Right? So out of 11 parameters, this is Cree plot which shows that first 4 parameters are having some range. After 4 parameters, the graph is showing more or less similar rise. అంటే ఎక్కువ వేరియేషన్స్ లేవు. ఇక్కడ చూస్తే ఇలా డిసెండ్ అయ్యింది. సో అంటే 4 పారామీటర్స్ ఎక్కువ సిగ్నిఫికెంట్ గా అఫెక్ట్ చేస్తున్నాయి దేన్ని? WQI, WA. Right? So with this principal component analysis, we can see first 4 are significantly showing maximum amount of variance. What is variance? 86.543. So statistical ga mean, median, variance avanni chadutunnam. Mean ante telusu, average value. Standard deviation ante enti? Deviation ante enti asala? Deviation means simply difference. Right? If x1 is 10, x2 is 5, what is deviation? 10 minus 5, 5. What is standard deviation? What is standard deviation? Sigma. What is variance? Sigma square. ప్రతి యావరేజ్ వాల్యూకి, ప్రతి శాంపుల్ సెట్లో ఉన్న డేటా అంతా కూడా యావరేజ్ వాల్యూకి కొంచెం డీవియేషన్ ఉంటుంది. కరెక్టా కదా? ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ టేక్ 1 to 100 డేటా సెట్, what will be the average? 50. Say for example 50. But from 50, is there any difference between 1 and 50, 2 and 50, 3 and 50? Yes, correct. So finding that difference and finding sum of squares of the differences is standard deviation. You understand? Right? So from the average, automatically in a big data set, each sample will have certain deviation. Deviation means difference simply. Correct? Right? So finding the deviations is called as standard deviation. What is variance? Square of sigma square. Standard deviation square. Deviation itself is difference. If you square it, what does it mean? It is giving more uncertainty. అంతేనా? ఎక్కువ డేటాలో అన్సర్టనిటీ ఎక్కువ అయిపోతే ఏమవుతుంది? వేరియన్స్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. అంటే తేడా ఎక్కువ ఉంది. తేడా ఎక్కువ ఉంది అంటే ఏంటి? డేటాలో కోరిలేషన్స్ తక్కువ ఉన్నాయి. Everything is interrelated. Am I correct? So if you find variance and if you tell if it is maximum, what does it mean? Your data is more uncertain. That is the importance of variance. That is the importance of standard deviation. Do you understand? Am I correct? Yes? Good. So similarly for all seasons we have just calculated, and this is how, see in among all the data, TDS is total dissolved solids. EC is electrical conductivity, alkalinity. So again among all, in pre-monsoon season, what is pre-monsoon? Summer. In summer season, TDS and EC are affecting more. In monsoon season, TDS and EC as well as chloride as well as hardness is affecting more. Right? With higher values, 0.9, 0.8. అదే నెగిటివ్ లోయర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అంటే అవంత ఎఫెక్ట్ చేయట్లేదు. కరెక్ట్? సో దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్ అనాలిసిస్. ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్ అనాలిసిస్ ఇస్ దిస్ డేటా రిడక్షన్ టెక్నిక్. యు ఆర్ రెడ్యూసింగ్ డేటా. 11 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. మనం ఏం చేయాలి? దాంట్లో సిగ్నిఫికెంట్ పారామీటర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దాన్ని ఏం చేయాలి? డేటా రిడక్షన్స్ పంపాలి. క్లస్టరింగ్ ఎందుకు? చాలా శాంప్లింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. అమాంగ్ ద స్పేషియల్ వేరియేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. అలాంటి వాటిలో అసలు గ్రూపింగ్కి కావాలి క్లస్టరింగ్. క్లస్టర్ అంటేనే గ్రూప్.
సిమిలర్ డేటా, డిసిమిలర్ డేటా. సిమిలర్ డేటాని గ్రూప్ చేయటం, డిసిమిలర్ డేటాని అన్గ్రూప్ చేయటం. దట్స్ ద బేసిస్ హైరార్కికల్ క్లస్టర్ అనాలిసిస్. క్లియర్? యూక్లిడియన్ డిస్టెన్స్, స్క్వేర్డ్ యూక్లిడియన్ డిస్టెన్స్ అని పారామీటర్ యూస్ చేస్తుంది సాఫ్ట్వేర్, అది యూస్ చేస్తుంది. అది కూడా మళ్ళీ స్టాటిస్టికల్ డీవియేషన్. అవన్నీ లెట్ us not go into the details. క్లియర్? Right. So similarly, I have used literature equation, and I have calculated some WKI, which is weighted arithmetic WKI, NSF WKI, మళ్ళీ క్లస్టర్ అనాలిసిస్ చేశాను. ఇప్పటి వరకు నేను ఇంకా ఏమి ఇన్నోవేషన్ చేయాల, అంతేనా? సో అంటే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఉన్న ఈక్వేషన్ తీసుకొని ఇలా డేటాని సెగ్రిగేట్ చేసుకుని ఒక రకమైన అండర్స్టాండింగ్కి వచ్చాం. ప్లస్ ఏదైతే ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయింది తెలిసింది నాకు ఇప్పటి వరకు. క్లియర్? So, but now our aim is to find an equation, new equation, not from literature. You need to use some new equation. So you need to develop mathematically based on the data that you have studied so far. You need to develop a new equation of yourself, which should be scientifically validated again. Validation, what should we have? We should have the old equation. Already research lo prove అయిన scientific equation ఉండగా, if you are developing new equation, what should we do? Ultimately your value with the new equation should be validated with the literature available equation. If you do not do it, no, there is no validation, no science. Am I clear? Right. So I've used matrix resist calculator. It's an online tool that is available, right? So again, for inputting data, so as I've told you, y is function of x. It means y is equal to ax1 plus bx2 plus cx3 and so on up to b some z x11, because 11 parameters have been taken into this, right? I need to find a, b, c, d, etc. Why? Those are the equation constants. You understand? WQI, which I'll calculate, consists of 11 input parameters. The output is WQI. So we need to calculate our own constants. Some mathematical calculations. Of course, I do not go much deeper into Gaussian elimination method. Again, that is one different mathematical technique, right? So logarithmic values లో కన్వర్ట్ చేసి ఆ వాల్యూస్ ని మళ్ళీ ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి ఇలా ఉంటుంది స్కేల్. అక్కడ ఆన్లైన్ క్యాలిక్యులేటర్ లో డేటా ఇలా ఇవ్వాలి. సో ముందు చాలా సెట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ మనం డెవలప్ చేసి తర్వాత ఇలా డేటా ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. ఆటోమేటిక్ గా సాల్వ్ ఉంది కదా, సాల్వ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ సరే. ఇదేదో పడిపోయింది, ఈ రిపేర్ అంటారా?